Hey, my microphone messed up about this point in the original recording. But fortunately this is before the end, so not so bad to re-record. I didn't get these three because I accidentally triggered the cutscene to the next part. So I'm getting them now. They all pretty much just say the same thing, that unknown cause of death, and that after their death they, you know. Looks like they're gone. Okay. See, it looks like there's a light here. It's like some weird color there. And I'm not sure what's the cause of that. It seems strange. It's just maybe a weird shadow texture, probably. Okay, alright, you can chill. There was a single white door in the back of the crystal-filled room, along with an enormous red standing cross. The walls were lined with the crucified corpses of what looked to be the Martuba investigations team sent in before us. The Book of Shadows spoke once again. Aiko was at a loss for words. I draped my head and apologized for the sudden outburst. I'd intended to be looking out for Aiko, manufacturing an excuse to keep her out of harm's way, but it came across harshly. It worked, however. Aiko hung back, and I stepped through the door on my own. Inside was another realm entirely, one in which heaven and earth alike sat in ruins. The sky was a twisted coil of red and black, and the ground, or what was left of it, was little more than a black mass. The floorboards from the school stretched before me, converging at a shining staircase leading up into the unknown. And high above all else loomed a conspicuous object, shining brightest of all. What? What do you mean an error has occurred? On another mass of floorboards below me were Kishinuma, Mochida, Nakashima, and Magari. I hope it does not mess up again, because it's messed up twice now. Yuka and Satsuki were there too, though they were both clearly unconscious. How I know who Satsuki is a mystery. I cracked a slight smile at Mochida's panicked reaction.
My mind was made up. I was going to do this no matter what. I took my first step up the staircase. Nakashima addressed me with much effort as she still seemed to be in tremendous pain. It was admittedly some comfort to receive so much support from my friends. The stairs faded away behind me, quite literally, each one vanishing as soon as I stepped off it, actively rejecting the notion that anyone but the bearer of the book could be here. I continued climbing until I hit the top, which left me right at the foot of the shining object in the sky. The last of the steps disappeared, leaving me floating in midair. I clasped my arms around the Book of Shadows. I tucked the book under my arm and started leveling myself out a bit. Almost immediately my vision began to blur. It looked like the world around me was melting. It took me a moment to realize that it was actually motion blur due to the extreme rate of speed at which I was flying. The shining object was getting closer and closer. The following events all happened in rapid succession. The runic letters on my thigh from the blowback at Yoshie Shinozaki's estate began glowing red and spurting blood. As I was observing and confirming this, 4 small blue lights were drawn to me like moths to a flame. Once they got within arm's length, they stopped moving and just hovered. I had a feeling I already knew the answer. These 4 lights were giving off a gentle, caring, friendly glow. They were the purest and strongest lights I'd encountered here. I felt more reassured than ever just by looking at them. In my mind, I could understand them without the need for words. Their aura was as inviting as could be. I began to cry. This was no time to lament or mourn. The runic letters on my arm now began glowing red and spurting blood, just as the ones on my thigh had moments before. The Book of Shadows spoke again. Alright, so here comes the boss fight. And it involves the Futhark runes. The Futhark runes, and you have to answer back. So you need to have, like, essentially memorized them from the notes we got in the research room. Or you can just go online and look at a guide, which is what I'm doing. So you press X, triangle, and square, and it will light up and show you which button is which. So then...
I woke to a wide expanse stretched out before me and realized I was still in midair. It almost seemed like I was above the clouds, looking down on the world below. Finally, the light from the Book of Shadows faded, its power spent. I immediately lost my balance and fell through the sea of clouds, landing with a thump. Before me, I saw a young, blonde girl sitting in the nude. The entire area was so blindingly bright, though, that I couldn't make out who she was. The clouds clung to the ground even here, giving my surroundings their unearthly glow, pure white as if this were the aftermath of a blizzard. I could make out new details the longer I focused, and now noticed that the girl before me had almost translucent blue eyes with no eyebrows. She was gazing fixedly at me. I could only think of this being as someone who existed beyond all human knowledge. I addressed her with a fearful break in my voice, but she just continued staring at me in total silence. I raised the Book of Shadows, but the girl's expression did not change. The girl spoke, but I couldn't understand what she was saying. The girl stood and began approaching me. I tried to take a step back, but tripped and fell. This is when I first noticed my surroundings. The clouds had receded a bit, revealing no snow broth but a thick forest of half-dead trees. The girl approached me slowly, one step at a time, in an almost rhythmical manner. Her mouth opened wide. And a large branch popped out from the back of her throat. Suddenly, she was crucified, directly in front of me. Blood splattered everywhere. I was completely drenched. I screamed and tried to move back, but my legs had given out. Meanwhile, the Book of Shadows lay on the ground. It was the farthest thing from my mind at that moment. Then, from behind this skewered girl, I caught sight of another girl who looked just like her flaming body hanging from a tree. It swung very slightly in place, creaking and groaning with each revolution. I could hear accusatory yells in that same foreign language coming from hysterical men and women in the forest. I shifted my focus from the burning, hanged girl on the tree back to the girl in front of me, and she too was now completely burned. She continued walking toward me, little by little, step by painful, deliberate step. And when she finally reached me, she put her hands around my neck and began to choke me. Thinking quickly, however, I grabbed the girl's arms, pulled her in, and gave her the biggest hug I could muster. The burned girl stopped moving entirely. I guess I'd gotten her attention.
めるままに自分をなくして、呪いに溺れて。My eyes began to overflow with tears. I loosened my grip slightly, and the burned girl began to stroke my cheek delicately yet strangely. あなたの憎しみと怒りは正しいわ。でも悲しみの連鎖は誰かが止めなきゃならない。かわいそうでもあなたにしかできない使命なの。 She continued to stroke my cheek, then also raised her other hand to my eye, stuck out her finger, and jammed it right into my eye socket. Pain shot through me in one incredible wave. From somewhere deep within my head, I could hear the sound of a foreign body digging around my muscle tissue. Her finger had directly cut my ophthalmic nerve. Between the intense agony and the deeply disturbing sound, I felt like I was on the verge of insanity. That decided, I allowed my body to give in to the convulsions that had begun racking it. I was trying not to consciously focus on the pain, instead focusing on the girl. I felt as if I were mere moments from choking on my own tongue when the girl's finger finally dug my right eye out of its socket completely. Words could not describe the extreme pain. I cramped up completely and began shivering. The girl then put the sticky, bloody eyeball in her palm, displaying it triumphantly in view of my other eye for a moment before squeezing it with every ounce of strength she had. It still had some elasticity to it, so it expanded in her hand until its length had roughly doubled, but it could only take so much, eventually exploding into milky white and red goo. Yet I still refused to show any signs of intimidation. I did not react. I waited until the girl's eyes met mine, then flashed her a soft smile. She looked genuinely puzzled, and then she threw herself at me, and our lips met. I hugged her once more, in spite of my trembling arms. A huge shockwave shook the air, transforming into light and shattering around me. I could hear Kishinuma and the others yelling out in shock, having witnessed everything from the bottom of the stairs. Aiko was there too. When the light settled, I was standing at the top of those mystic red stairs, which had now reformed and stretched down below me to the remnants of heavenly host. I held my exploded right eye in my right hand, and the Book of Shadows in my left. I slowly, solemnly descended those stairs of light. Fucking hell! Fuck! Shinozaki! お前無事だったのか! 忍者! 篠崎その目怪我したのか? 大丈夫。あの子をここに戻すための優しい傷だよ。 The Book of Shadows in my hand had a white sheen to it now. I gave a weak smile and slowly formulated in my mind the exact words I wanted to say.
ってもやっぱり許されることじゃないって分かってる。これ以上みんなを傷つけさせないよ。この涅槃から守るから。何言ってるの？どうしたんだよ篠崎。急に変なこと言って。大丈夫、心配しないで。今度こそちゃんと守るって決めたの。おい篠崎。 Kishinuma seemed especially perturbed by this resolution. He must have thought I was on the verge of sacrificing myself for the greater good or something, and rightly so. But the section of floor where I stood was up too high for Kishinuma or any of the others to reach me. They couldn't stop me, not anymore. 篠崎。私だって篠崎の末裔。幸子がそうしたように、私もこの涅槃を飲み込んで封印する。幸子のように？それってまさか。I'd been too embarrassed to look my friends in the eye while informing them of this, but knew I had to now. It was my last chance. I looked up at them, cheeks a little red. I giggled as playfully as I could. いい加減にしろ。お前はもう十分傷ついたろ。もういいんだよ篠崎。 Kishinuma was downright hysterical, but I still kept that same bright smile on my face. I wouldn't let go of it no matter what. でもね、いいこともあるの。吉江さんの記憶で見たんだけどね。天神症ができる前、幸子がこの涅槃を封印した時は、この涅槃に消された人の存在を取り戻せたの。取り戻す。篠原さんや鈴本さんたちみんなの思い出をこの世に取り戻せるかもしれない。篠崎。私は幸せだよ。ここでお別れになってもみんなの記憶にいるんだもの。それに比べて篠崎。今のままじゃ篠原さんや鈴本さん、森重君、ゆい先生、それに涅槃に存在を消されたたくさんの人が悲しすぎる。お前はそれでいいのかよ。人のことばっか考えてんじゃねえよ。 My facade had finally cracked. A single tear rolled down my cheek, then another and another. And with impeccable timing, the Book of Shadows spoke, striking me while I was down. 残念だが、お前に救いは来ない。この邪術を行使するには、それなりの代償が必要だ。幸子ほどの霊力もないお前は、代わりにお前の存在を失うことになる。んだと。涅槃に触れる以上、存在に関しては障害反動を受けねばならない。誰の記憶にも残らない。思い出されもしない。これまでお前が生きた証が全て消えるのだ。よく考えろ。篠崎。なあ、冗談じゃねえぞ。お前の存在そのものが消えちまうなんて、そんなバカなこと。For a split second, I let my true feelings show, but then immediately forced to smile again. でもみんなの人生を取り戻せるのなら。なんでだよ。お前全然分かってねえ。やめるんだ篠崎。他に方法はないのか。そうだよ委員長。私はもう誰にも死んでほしくないし消えてほしくない。お願いだからやめて。邪
邪術は常に対価を必要とする。でもそんな未来、私も納得できないわ。ありがとうみんな。でも誰かがやらなきゃいけないことなの。私やるわ。涅槃の脅威は残しながらも見守ってゆく道もある。いいのか。問題を先送りして次の世代に不幸を回すなんてダメ。そうでしょ。ならば付き合おう。だがただの人間のお前にこの膨れ上がった涅槃を取り込むことができるかな。飲み込めばいいんでしょ。やってみせろ。I shaved a piece of flesh from the wall of heavenly host, fully prepared to illustrate this point. Without thinking too hard about what I was doing, and ignoring every impulse in my body, I shoved the fetid meat in my mouth, chewed it, and gulped it down. My face warped in horror as I felt the morsel slide its way down my throat. I might as well have swallowed fire. This somehow triggered my back to pop open slightly and begin spurting blood. The bits of flesh I was unable to stomach were then quickly and rather ungracefully regurgitated onto the floor. I then picked up the flesh I'd spit out and tried to cram it back into my mouth. I was determined to keep it down. It would have been a lot easier if it hadn't been glaring at me from my hands, however. Oi! I turned to face Kishinuma, who was practically begging me not to go through with this. And it's not like I wanted to, I just had to. I smiled. The sentiment was truly heartwarming. あなたはいつも私のこと見てくれてたね。気づいてたよ。あなたが私を忘れても私は忘れないからね。石沼くん。Kishinuma's eyes swelled up with tears. I smiled again, even while tears were streaming down my face. This time, after swallowing the wall meat, blood began spurting from my head. Yet finally my actions seemed to be having an effect, as the wall in front of me began to fizzle away into a blood-red mist, ultimately vanishing before my eyes. Kishinuma collapsed to his knees. Another shockwave rocked the whole of the dimension. It was so enormous that the ceiling fell in and the nearby wall began to crack. Whatever rickety parts of the school were left had begun crumbling around us. 大したものだ、篠崎あゆみ。逃げるわよ、巻き込まれる。立ちなさい。あの子を犬死にさせたいの。どのみちこの亀裂では止めに行くのは無理だろう。格好をつけさせてやれ。あれが幸子の血を引く後継者だ。委員長。忘れるものか。絶対。篠崎。お兄ちゃん、さつきちゃんも無事だったの？ああ、さつきちゃんの方は
目を覚まさないんだが。だらだらしないでよ。涅槃ごとあの子に食われたいの？追ってくわよ。よしき、行こう。Before he left the area, Kishinuma looked back one last time. But I was out of sight by that point. We carefully but swiftly made our way through the rubble of the former bell tower. Along the way, Yoshiki paused for a moment to look up at the stairs and caught a glimpse of Misto's clothes. So he died too, huh? It was only a moment's distraction, however. Yoshiki, like the rest of us, very quickly continued on his way. Yuka! もう少しだ。頑張れ。急ぎましょう。Yoshiki got up to follow, but instead just stood there. He wouldn't take a single step. どうしたの？岸沼。 Naomi, still on my back, saw Yoshiki's motionless form and knew something wasn't quite right. 人の記憶が消えた。すぐか。涅槃を食い尽くした後どうなる？普通の世界に戻れるのか？ He seemed to be caught in a loop of doubt. He was trying to work through something in his head and didn't seem ready to move again until he'd succeeded. Yoshiki! 何してるんだ！早くしないと！あいつが今いるのはその涅槃の中だぞ！待て！Yoshiki! He turned back toward the ruins of Heavenly Host and ran off. お前ら出てよ！ And just like that, he was gone, fallen rubble blocking us off from the passageway he darted into. 嘘だろ。Try as we might, there was no pursuing him. He'd made his choice, and there was nothing we could do to change things now. 仕方ない。急ぐわよ。 The school began to shake even more violently. Yoshiki! Shinozaki! Not only was it shaking, but creaking and groaning as well. The school was definitely not going to stay intact for much longer at all. The red and black sky began to get sucked into Heavenly Host like smoke into an exhaust vent, with the beautiful, clear night scenery of the real world peeking out from behind it. And slowly the blue sky of day crept into view, ousting both the moon and the horrors of the Nirvana alike. The 6 pillars disappeared from the earth, leaving only giant craters in their wake. The rising sun shone upon the death-ridden world, serving as a beacon of light and hope for the people who'd suffered beneath what could have been, and for a time was, an endless night. この世のどこでもない場所で嘆きと闇の支配する大きな呪いの濁流は優しい少女の血と存在の犠牲によってせき止められた。死の運命は覆らない。
取り戻した友達の生きた証は、それにより生まれる新たな悲しみで世界を満たし癒してゆく。世代を超えて受け継がれてきた守護者のバトン。きっと彼女なら世界のどこかでまっすぐに守り続けてゆくだろう。私たちの記憶からも消え去ってしまった彼女にはもう言葉すら届けることはできないが、いくつかの世界と運命が融合したこの未来で。ナオミ、ご飯できたよ。はーい。 With a sigh of relief, Nakashima stood up and left her room. Next to the photo of her classmates, another photo stood on her desk, taken at Mochida's きっ house. とまた会える。力を守る者の矜持を胸に。Alright, that was Corpse Party Blood Drive. I hope I don't get any more stupid errors. But other than that, very bittersweet ending to the entire game. We didn't bring them back alive, but we at least restored their memories of existing. So now Naomi can get some closure, and her and her mother's relationship are better because now her mother believes her Seigo existed because her mother can now remember Seigo. But it came at the cost of both of Ayumi and Yoshiki having their existence erased because they remained inside of Nirvana. And this is supposed to be the end of the Heavenly Ghost saga. So we're done with that chapter. I have mentioned that there is supposed to be a Corpse Party 2 called Dead Patient, which involves a hospital, and it was somewhat teased in the first Corpse Party game for the PSP version, but they only released one chapter, and then they decided to pretty much rework everything from the ground up, and nothing has been seen of it since. Hopefully we will see it maybe sometime next year, 2016 summer, because these games could tend to come out in the summer in Japan, because that's when their horror season is. But it's essentially when their Halloween is, but it's not really like Halloween the way that we celebrate. It's Halloween in that they believe the spirits from the afterlife come into our world, the dead come into our world in the summer in Japan. And so they have haunted houses and scary movies and scary games come out about that time of year. And here I sat in my own house in Hinoe's room, in the corner, in a wheelchair, expressionless and empty, with the Book of Shadows on my lap. There was no fire in my eyes, no life. I just sat and stared at a single point in front of me. The reflection staring back from the mirror wasn't me. It was Sachi, the girl in black. Sachi's eyes were covered by her bangs. Her expression was impossible to read. She was unmoving, unreadable, untenable.
Just a reflection of me. 私が守るから。私頑張るから。一人でもいい。 The book of shadows in my hand darted its eyes around frantically, its tongue dangling limply outside the frame of the tome itself. The house sat in silence for a moment. And then the doorbell rang again. The reflection in the mirror was no longer Sachi. It was just Ayumi. Just me. The Book of Shadows reverted too, showing itself once more as a plain, ordinary, entirely standard leather-bound book. The blue-white stones were tossed up into the air, where they danced a bit before tumbling back down. I could easily catch them with one hand. I looked up at the white house in front of me and smiled a toothy grin, and I held onto those stones tightly, for they were my precious ever-after stones. やっと見つけたぜ。 Okay, so there's quite a bit of discussion on the ending about where Ayumi and Yoshiki are. So essentially, Ayumi has consumed the Nirvana, and I believe she's now in the dimension that the Nirvana is contained in. Obviously, she has lost the ability to speak very quickly. A lot of her physical abilities are gone. And Yoshiki is trapped in that dimension now, but he was able to get the Ever After Stones from Misto's corpse. And he's been searching the dimension. The dimension's kind of, I guess it may have changed into Ayumi's town, I'm assuming, or something like that. I don't know. And I guess it's showing that, you know, he has finally gotten caught up with her, and he has the Ever After Stones, so maybe they can return to the real world with those. Who knows? Yeah, there were a ton of these unlocked. But I'm going to stop recording this video and then I'll be back with that. I just want to make sure everything gets in okay before there's another error. 皆さんお疲れ様です。篠崎あゆみ役の今井あさみです。いや本当に皆様最後まで遊んでくださってありがとうございます。いや今回あゆみちゃんが大変なことになると言われ続けて早2年ぐらい経ったんですけれども、ついにねこんな話になったんだな、あゆみちゃん頑張ったなと思いながら台本を読んで、これ私が演じるんだって感じたらゾッとしましたね。一番ホラーだなって思いました。ただすごく演じてて楽しかったです。いろんな表現を織り交ぜながら演じてたんですけれども、皆様には届いたでしょうか。あゆみちゃんの成長を皆さんが見守ってくださったと思います。これでひとまず完結ということなんですけれども、コープスパーティー2もねありますから、コープスのシリーズこれからも見守ってくださいね。というわけで今井あさみでした。バイバーイ。どうも吉木役の中村雄一です。お疲れ様です。いやー、これは今どのタイミングなんですかね。ちょっと、皆さんがお聞きになっているタイミングというものを全くわからないんですけども、おそらく何かしらのエンディングを見た後だと思うんですけども、いかがでしたでしょうか。今回は最初に台本を読んだ時に、ひどい死に様をするシーンはそんなに演じる部分がないなと思っていたので油断をしておりましたね。必死に叫ぶところが多すぎです。はい、疲れますね。というところで、我々がねいろんなものを削りながら、行った収録のその結晶をですね、皆様があっという間に進んじゃうんだろうなと思うともう泣けてきてしょうがないですけども、今回の、特に僕のその YOSHIKI の出ているシナリオ部分に関しては本当に YOSHIKI とAYUMIとが出てくるだけで他の方のルートっていうものが全然わからない状態だったりもしたので、そういう意味では
僕たちもこう製品版になった時に他はどういう話になってるんだろうとか、楽しみがですねより増えるかなと。まあ大体いつも別れちゃうんですけどね、チームだから僕ね、今回何名かこいつは俺初めて呼んだかもしんないとかこの人誰だっけって思う人がですね非常に多くてですね、そういう意味でも久々の新鮮な収録になったかなと思っております。また次回お会いできる時があるのでしょうか、ちょっとわからないですけども、その時にはですね、また皆さんが楽しめるような、いろんなものを削って、送り出したいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうも、コープスパーティーブラッドドライブ持田聡役の下野紘です。はい、ということで今ゲームの収録がちょうど終わったところでございますけれども、お疲れ様でございます。なんて言うんでしょうか、とりあえず一言言わせてください。すげえ疲れました。改めて思いましたけど、コープスパーティーってなんかこういろいろ持ってかれるんですね、本当に。まあなんだろう、体力なのか精神力なのか、はたまた何か別の要因なのかわからないんですけれども、妙にねこうぐったりしてるんですねいやー本当にびっくりしましたけれどもね。まあ今回天神小学校編最終章ということでございまして、まあ一番最初の無印の時からですね、またさらに先のお話に今回なってくるわけなんですけれども、いやー本当にねネタバレありだっていうことで言わせていただきます。セリフは増えました。一時期すげえなんか俺普通すぎるな、普通っていうかモブに近いなって思ったんですけど、すげえ喋りますけど最後やってみて思いました。主人公じゃねえなって。なんだろう、主人公たちについてきてる一般人的な、なんかそんな感じでしたね。まあこれが実際こうゲームになったらどうなっていくのか分かりませんけれどもね、その辺楽しみにしているのと、もしもまたね、次回あればね、機会があれば本当出たいなと思ってるんですけど、出番あんのかな分かんないですけどもね、てか次があんのかどうかも分かんないんですけど、ただ一つだけ言わせてください。もうこのスタジオやめませんか。ちょっとね怖いんです本当に。天神小学校編も終わるし、天神小学校から離れましょう。なんかすごい怖いんす。ちょっと収録の時もね少しノイズっていうかすごい音が鳴って、ちょっとだいぶビビり、今喋ってますけどだいぶビビってるんです。ね、その辺もご検討していただきつつ、とりあえず皆さんはですねこちらの、コープスパーティーブラッドドライブ、ぜひともプレイしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。怖かったらみんなでやるっていう方向性でいろんな人に勧めてください。よろしくお願いします。じゃあまたお会いできる日を楽しみに。下野紘でした。バイバイ。コープスパーティーブラッドドライブをお楽しみの、絶叫中の皆さん、こんにちは。持田ゆか役の北村絵里です。たった今私は収録の方を終えまして、もう毎度同じような感想を言ってしまっているような気がするんですけれども、大事なことなので何度も言います。汗だくです。非常に汗をかきました。なんでしょうね、心の汗もあるのかな今回も、ゆかちゃんの絶叫、絶叫に至るまでのね、ゆかちゃんの、調子の乗りをこの子はね学習しないんだなっていうこともねケドインさんたちと一緒に収録前にタハハと話はしていたんですけども、非常に今回も愛らしく残念なゆかちゃんを、楽しめるような内容になってるんじゃないかなと思いました。ゆかちゃんとしてもですね毎度毎度悲惨な目にはあっていますけれども、しっかりと美味しいシーンたくさん詰まっておりますので、相変わらずめでてあげてほしいなと思っております。何はともあれ、コープスパーティーブラッドドライブ、皆さん
よろしくお願いいたします。北村えりでした。コープスパーティーブラッドドライブ、楽しんでいただけましたでしょうか。中島直美役の佐藤里奈です。皆さんお疲れ様でした。いやー、長きにわたるコープスパーティーもこれが最終章ということで、ドキドキしながら収録に臨んで、その収録後にこのコメントを撮っている次第です。今回も凄惨な現場が続きましたね。いやー、拷問のシーンとかね、ちょっとどうなんでしょうね。どういうことになってるのかをちょっとつまびらかにしていただいてから収録をしました。臨場感が伝わってればいいなと。こんなね、拷問のお芝居もできるのは役者冥利に尽きるというものですね。皆さんがちょっとでも痛そう怖そうって思ってくれたらいいなと思いながら演じておりました。ナオミ的にはですね、聖子との絡みがあんまりね、今回はね、どうしてもしょうがないんですけどなかったので、ちょっとね、個人的に私としてですね、佐藤として残念だったところはあるんですけど、でもずっと聖子のことは友達だよっていう思ってるっていうシチュエーションというかセリフも出てきたので、そこは心を込めて、演じております。ぜひ、聞いていただけると、楽しんでいただけると、幸いです。ひとまずは最終章ということなんですけれども、皆様のお力があればまたどこかでお会いできることもあるんじゃないかなと思いますので、これからもコープスパーティー応援してください。よろしくお願いします。てなわけで、中島直美役の佐藤里奈でした。バイバイ。ゲームクリアおめでとうございます。はい、改めまして三輪愛子役の山口理香子です。ですね、コープスパーティーの収録の感想ということで、コープスパーティーの収録噂には聞いていたんですが、しんどかったです。私はですね、コープスパーティーの 2U でしかまだ収録を経験したことがなかったんですが、今回はお家で練習とかをしていて、何度か酸欠になりかけました。愛子さんは精神的に追い詰められて、謝罪をするシーンとか結構いろいろあるんですけれども、そこが練習しているとめまいがする。はいそれがですね、逆にはちょっと臨場感があって良いものになったのではないかなと思ってます。そしてですね、私は阿鼻教官とか、あと女子高生の血濡れた姿とか、そういうものが大好きなので、今回はですね、それを演じられるということで、とても楽しかったです。で、プレイしている皆様もそういうのが大好きな方々ばかりだと思いますので、一緒に楽しめたと思います。ぜひですね、すべてのエンドをコンプリートしてください。では、ありがとうございました。こんにちは。三輪クオン役のAyumi沙織です。ゲームクリアおめでとうございます。わーい。いやー、いかがでしたでしょうか。私は今ですね、まさに今すべて取り終えまして、なんかもう個人的には最後の方になるにつれてすごくグッときますし、うるうるしながら収録させていただきました。クオンさんはそうですね、外見もそうですけれども、中身もすごく穏やかで、そして温かいものを持っているような女性かなと思いました。時折シーンの中でキャラクターをギュッと抱きしめて言葉を発したりするところなんかはね、もうたまらないですね。自分でやっててあれなんですけど、抱きしめられたいですよね、クオンさんに。そして温かくささやかれたいです。温かくささやかれたいなと思いました。他にもね、いっぱい魅力的なキャラクター出てきますので、クオンさんをはじめぜひもう一度と言わず2度3度何度も繰り返してプレイしていただけると嬉しいなと思います。それではさようなら。犬丸春雪役山口智博です。
収録お疲れ様でしたということで、フリートークでございます。久しぶりに犬丸くんにまた会いまして、ちょっと収録したら成長しちゃったって言われてちょっと頭を抱えていたんですけど、本当にこの犬丸くんってキャラクターはなんか僕が出会った中で一番エネルギーを使う、本当にポジティブでなんかもうエネルギーの塊みたいな人で、なんかなかなかなキャラクターでした。でも彼はですね、本当になんかさやかのことをすごく思っていて、かつポジティブで、結構なんだろう、第一にさやかなんですけど、第二にもさやかなんですけど、もうなんかそういう純粋な心っていうのがすごく僕は犬丸っていうキャラクターが好きで、彼みたいなあのキャラクターをですね、やらせていただきまして本当に嬉しかったです。今回でコープスパーティーが完結ということで、皆様のところにもですね、こうクリアして、こういう風になったんだって思われたと思いますけど、また何度もプレイして楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。どうもこんにちは、幸役の近藤由衣です。今回コープスパーティーという長く続いてる作品に参加させていただいてすごく嬉しいって思って台本を受け取ったんですけど、あれってめくるたびにちょっと思っていて幸ちゃん喋らない上にあんまり口もちゃんと聞けない感じってなって、あれと思ってでもすごい今までやったことがないような役だったのでとても楽しかったです。うなったり悲鳴あげたり楽しかったですでも作品自体すごい、台本読んでてもすごい怖さが伝わってくる作品だったので、自分でもプレイしてみたいなって思いました。怖いの苦手なんですけど、自分のうなりとか悲鳴とか聞きたいなって思いました。皆さんにも幸ちゃんいっぱい怖がってもらって、怖がった先に愛してもらえたらいいかなって思います。なんか最終的に消える感じで終わっちゃいましたけど、きっと浄化されたからいい子になったんですよね。きっと喋りたかったな。大上さやか役のまこです。メロハーン。わー、アフレコ終わりました。なんか日常のところもあったり、なんかね、再起のシーンがあったり、なんかこれとこれが一緒ってすごいゲームだなーって思いながらアフレコしておりました。相変わらずね、犬丸に冷たいさやかちゃんだったのですが、まこ優しいからかな、もっと冷たくていいですっていっぱい言われながらアフレコしておりました。なかなかね、そういう風にビシビシ言う機会もないので、それはそれで気持ちいいなと思いました。前もなんかそんなこと感想で言ったような気がするな。なんかそうこうやって感想を言っているのも長くやってるシリーズだと、そんなこと前も言ったなと思ったり、このスタジオでこの前も撮ったなと思ったり、なんかすごい思い出深いので終わっちゃうなんて寂しいですが、ありがとうございました。またどこかで。まこでした。